The World Health Organization, WHO, declared the novel coronavirus disease, COVID-19, as a pandemic on the 11th March 2020. Countries around the world responded by implementing social distancing measures to slow the transmission of COVID-19, including the mandatory closing of businesses. Bakgwebi ba Botswana ba ne ba amega hela thata ka ba ne ba tswala dikgwebo tsa bona kana re bua ka batho ba rekisa mo mekgwatheng e le go obamela ditaelo tse di ntshitswe ke puso. A situational analysis of the informal sector revealed that the sector is very important to the economy. It contributes about 5.3% to the economy and employs over 190,000 people, most of them women and youth. The informal sector was highly affected by COVID-19, with over half of them unable to make any income during the first nationwide lockdown. Re dira kgwebo ya pilot furnitures. Rira di furniture ra sengwe sa ntlo so ka sa kanyang le matlo a di pilot a di farmhouse. No nena go lockdown no go le thata tota ka gore ne re nna re tswaletse ala mo malapeng re sa kgone go tswa re nna re tswaletse a no le tlala tota no go sa je at all. Le go mpieno ya le di customer tse re di bonang di nna di letse ruri a di arabela bana kana go tsa go covid le bona a sore bana le madi so e be re khanya go ba thusa ra ka gore le rona re ga se ka ra nna re sena lo ne shele nyana e pehela. Ke simolotse go dira kgwebo yo ka 1969. COVID mai ntiretse go se le motho a modimo ke bolwa ke tlala ke kgwana gore ka gore ne re itsa a re ke rekisa door to door. Jaanong COVID le ha etsena e kganetse dilwe tse. Botswana's 7 weeks of national lockdown and closure of facilities had immediate negative effects on the domestic economy as consumer demand declined and the supply chain was disrupted. Affected sectors were widespread across Botswana's economy and included public transport, hawkers and street vendors, hair salons, liquor stores and restaurants. In particular, the informal sector bore the major brunt of the national lockdown, as staying at home and social distancing are antithetical to the nature of its economic activity and the means of livelihood of participants in this sector. Ke monni wa pitsane mo borolong. Ke dira di jam, di acha, di beetroot, lemon curd, di perekisi, di guava. Tiro ya ga ya register wa go fehela ga ke ya thusiwa ka se fehela gore ke mo ga e hela bila COVID goroga ya senya sengwe le sengwe ga ema sengwe le sengwe mo eleng gore go boetse go morago tota. Kgwebo ena ya borotho rapa di loafu e be rapa ya di rock bun, yellow bun tsone tse di bonang hatse e be rapa di scones e be rapa di queen's cake le di cream donuts le fat cake e go tla khanya COVID nyano phone ya nna mathata from 2020 ne rena le semo hela mo kgwebong tota ka gore ne ntse re supply large quantity go bokanye mo di fill station tsa bo 24 hours re itse gore re banela borotho jo bo enough ka motso re tlhela boseo ha go tla go tsana nako ya di lockdown e be go nna mathata ya no go tlhelele go sena production e deliver ka dinako tse di rileng ga e nna 8 o'clock di mo tshwentse gore di be di tswetswe nako e leng yone nako e rona re rekisang ka yone. In response to the outbreak of COVID-19, UNDP supported the Ministry of Investment, Trade and Industry and the Local Enterprise Authority to develop an Informal Sector Recovery Plan, ISRP. The Informal Sector Recovery Plan was developed to support the recovery of the informal sector from the effects of COVID-19 in the short to medium term. It is also intended to ensure that the informal sector businesses are enabled to build resilience against future shocks beyond COVID-19. This is one of the 3 recovery plans developed through the gracious support of the United Nations Development Programme. The other 2 being the Private Sector Recovery Plan and the Social Protection Recovery Plan. These plans intend to provide a path to build back better
the economy and social disruptions caused by the COVID-19. The development of the Botswana National Informal Sector Recovery Plan started in May 2020. The process of development of the ISRP involved extensive consultations with a wide range of stakeholders, including the informal sector representative associations. COVID-19 ile ya re haetsana ga nna di lockdown o montlu o tholang e re o chaisa bo ta o tshetselo fo teng ga go sa tlhole go le teng ene ya ra affecta thata ana gona go ka ngo tsa madi teng hela ka ile gore Botswana informal sector ga gona banka e ka dimang batho ba Botswana ba informal sector madi ba re they are risk gore informal sector rona ha ile rona bone ba ba re gompieno go ntsana ke mathata ene ya ra mathata kgwebo ile go tlase re re le tsala go ka be gona le banka le itebaganya itse gore informal sector ka gore madi ya go informal sector. The plan helps to address these issues, the two issues that I talk about and many more, including looking at space, access and training. It provides policy direction. It provides economic opportunities. And in the plan, there is 2 overall goals with 11 objectives. And UNDP's support is about helping to implement, together with the ministry, together with Leah, 6 of the 11 objectives. And we've got 2 million pula to immediately work on that. So we're quite excited. The intention is that there will be a special informal sector unit established, either in MITI or in Leah. And we will provide an advisor to work to get that unit established. So that's one big area. Second big area we want to help is setting up and improving on the business intelligence system that already started as part of COVID. How to make sure the data is there. How do we get full numbers and so on? Because that will allow us to respond. That's the second area. The third area is to provide digital virtual spaces. Again, back to the issues. If the issue is space, how do we make virtual spaces available? And if there's an issue around access to markets, how do we make that available? Lots of digital training and providing that cloud space. So we really want to help in that area. And the last one is we want to feasibility study together with Leah and MITI around the possibility of a feasibility study for some kind of social insurance. We want to explore, is that possible? They're the big 4 areas, but obviously there's many more. Mo go sengwe se le botlhokwa thata se le gore ke a se ruhatsa gompieno ke gore a go nne le lehelo le reng an agency e leng gore ke yone re reng ha re batla go bua ka dikgang tsa informal sector be ra go go bona mme le ha re se ka re be re mo nakong ya re le mo go yone the local enterprise authority ke lona the agency that has been established to deal with informal sector issues gore sepe se re se dirang re be re itse gore ke lona lo tla re thusang go lo maganya ditiro tse tsotle ka gore ha bua ka informal sector ga se trade hela gona le lephata la rona la trade gona le ba local government gona le ba di council gona le ba bangwe le development partners gore a go nne le go ile gore di tse tsotle re di gokaganyetsa teng ke bone ba ba re thusang mme go a kopile se re bona gape se le botlhokwa ene le gore seo ke tsa phase 1 gona le phase 2 o ile gore le ene tse dingwe tsa teng se tse di simologile mo phase 2 gona le dikgang tsa infrastructure le gone gore re ka ba thusa jang gore ba kgone go tsena ko mmarakeng go tsetse gona le di-project tse re di lebeletseng ko le ya ke batho ba batle ba ire mo re di bitsang re di-incubator re dumalane gore le ya go a kopile mo di-incubatoreng tsa bone ba simolle ba nne le tse leng gore jaanong le tsone di lebeletse dikgwebo tse di potlana o ka gakologola gore gona le di-incubator tsa horticulture ko Glen Valley le ko Dikabe tse di rwang ke Leah re lebeletse gore ba ye go dira sengwe se se tshwana le seo ko Letshola Cape tse leng gore re tla be re lebile thata gore mme re tsenye bone ba informal sector. Government has designated Leah as the lead in the implementation of the recovery plan, and several actions are already being implemented. UNDP will continue to render support to the implementation of certain aspects of the recovery plan.